Assalamu Alaikum. Hello my dear students. So today we are going to start our second lesson. The lesson name is Nutrition in Animals. Okay. So what is our first chapter? What is our first chapter? Nutrition in plants. So it is the continuation. The first chapter is nutrition in plants and the second chapter is nutrition in animals. So we are going to learn about our cells, our digestive system. Okay. So, in chapter 1, that plants can prepare their own food by themselves. In chapter 1, we have learned that plants can prepare their own food by the process of what? Through the process of photosynthesis. Okay. So, through the process of photosynthesis, plants prepare their own food. But animals, in that class, we were discussed that the plants can prepare their own food, but the animals and human beings cannot prepare food by themselves. Okay, so in this chapter we are going to learn about the nutrition in animals. Okay, animals means including us. Okay, so we know that animal nutrition. Okay, in the first chapter we learned about the nutrition in plants. In animal nutrition include nutrient requirement, mode of intake of food and its utilization by the body. So what is nutrition? Nutrition is the mode of taking of food by an organism and its utilization by the body. That is the nutrition. What is nutrition? Nutrition is the taking of food by an organism and its utilization by the body. We were discussing in the first chapter. Okay. So what are the components of food? We already discussed about that. What are the components of food? Carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are the components of food. Okay. So, we know that the components of food such as carbohydrates are complex substances. Okay. Carbohydrates are complex substances. So, it cannot be broken very easily. നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെ ബ്രോക്കൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. Okay, so it can't broken the carbohydrates because carbohydrate is a complex substance. അല്ലേ, carbohydrate എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Carbohydrate is a complex substance. So we can't break carbohydrates or the components, other components of food such as proteins, fats, lipids, something like that. Okay. So they are broken down into simpler substances. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? So they are broken down to simpler substance. അത് ബ്രോക്ക് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് simpler substance ആയിട്ട് മാറുന്നു. The breakdown of complex components of food into simpler substance is called digestion. So first we learn about what is digestion. What is digestion? We know that there are many components of food such as carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. These are very complex substances. So, we can't break easily. നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? Therefore, the components of food we break. Okay, the complex substances we break into simpler substances. That is called digestion. Okay, the first point is digestion. What is digestion? The breakdown down of complex substance into simpler substance is called digestion. The first point we learned that what is digestion. The breakdown of complex substance into simpler substance is called digestion. Okay, so first of all we learned about the digestion. And in animals there are different types of mode of taking food. Okay, in your text there is a table. You can see that 2.1 made various mode of feeding. Okay, various mode of feeding. Then name of animal snail. In snail the kind of food is what? In snail the kind of food is leaves. You can see the table also, table 2.1. Okay, so in snail what is the mode of feeding? What is the mode of feeding is scrapping. ചുരണ്ടുക എന്ന് പറയത്തില്ല, that is scrapping. Okay, so in snail the kind of food is leaf and the mode of feeding is scrapping. The second one is ant. Okay, you fill the table also in table 2.1. Okay, so the second one is ant. And what is the kind of food? Small insects. The kind of food is small insects. Okay, then mode of feeding is chewing. Chewing is the mode of feeding in ant. Okay, then the third one is you can see that eagle. What is the kind of food? Eagle eat meat. The kind of food is meat in eagle and the mode of feeding is what? Capturing and swallowing. What is capturing and swallowing? Capture ചെയ്തിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? Swallow ചെയ്യുന്നു. That is the mode of feeding in eagle. Okay, then
what about the hummingbird? What is the kind of food? The kind of food is nectar. In a hummingbird, the kind of food is what? Nectar. And the mode of feeding is what? Sucking. എന്താണ് സക്കിംഗ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹമ്മിങ് ബേർഡിലെ മോഡ് ഓഫ് ഫീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ദ ലൈസ്. ഇൻ ലൈസ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഫുഡ്? ബ്ലഡ് ആണ് ലൈസിൻ്റെ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ മോഡ് ഓഫ് ഫീഡിങ്? ദ മോഡ് ഓഫ് ഫീഡിങ് ഈസ് വാട്ട്? സക്കിംഗ്. ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ബ്ലഡ് സക്ക് ചെയ്യുക എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ ദ ഇൻ ലൈസ് ദ മോഡ് ഓഫ് ഫീഡിങ് ഈസ് സക്കിംഗ്. ഓക്കെ, ദെൻ ദ മോസ്കിറ്റോ. what is the kind of food? What is the kind of food in mosquito? Blood. We know that the blood is the kind of food in mosquito. Okay, then what is the mode of feeding? Sucking. Blood suckiyalle. What is the mode of feeding in mosquito? That is sucking. Okay, then the butterfly. The kind of food is nectar. Flowers in nectar alle അത് സക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ എന്താണ് സക്കിങ് അല്ല. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ബട്ടർഫ്ലൈ ദ മോഡ് ഓഫ് ഫീഡിങ് ഈസ് സിഫോണിങ്. വാട്ട് ഈസ് സിഫോണിങ്? Okay, then in housefly, what is the kind of food? The kind of food is almost all things. എല്ലാം എന്താണ്? What about the housefly? Almost എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും? അത് അതിൻ്റെ ഫുഡിൻ്റെ കൈൻഡിൽ വരുന്നതാണ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ മോഡ് ഓഫ് ഫീഡിങ് ഇൻ പിന്നെ housefly is also siphoning. Okay, so you just fill that table 2.1. So we can repeat again. In snail, the kind of food is leaves. Mode of feeding is what? The mode of feeding is scraping. In ant, the kind of food is small insects, and the mode of feeding is chewing. Okay. Then in eagle, the kind of food is meat, and the mode of feeding is swallowing. Okay. Then hummingbird, the kind of food is nectar, and the mode of feeding is sucking. In lice, blood, and the mode of feeding is what? The mode of feeding is sucking. In mosquito, the kind of food is what? Blood, and the mode of feeding is sucking. Okay. In butterfly, the kind of food is what? Nectar, and the mode of feeding is siphoning. Okay. Then in housefly is almost everything എല്ലാം കഴിക്കും. And the mode of feeding is siphoning. Okay. So you just complete the table. Okay, in your text. So there is an amazing fact. In your text you can see that starfish feeds on animals covered by hard shells of calcium carbonate. How the feed starfish? Starfish എങ്ങനെയാണ് feed ചെയ്യുന്നത്? What is the mode of feeding in starfish? So let's discuss about the mode of feeding in starfish. So starfish feeds on animals covered by hard shells of calcium carbonate. അതായത് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഷെൽസ് ഉള്ള ആനിമൽസിൽ നിന്നാണ് ആര് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത്? സ്റ്റാർഫിഷ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഷെൽസ്. അതായത് എന്താണ് ഷെല്ലുള്ള നമുക്കറിയാലോ ഏതൊക്കെയാണ്? ആമയൊക്കെ എന്താണ് ഷെൽസ് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ സ്റ്റാർഫിഷ് ഫീഡ്സ് ഓൺ ആനിമൽസ് കവേർഡ് ബൈ ദ ഷെൽസ് ഓഫ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ഇറ്റ് ഓപ്പറേറ്റഡ്? ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ്. ആഫ്റ്റർ ഓപ്പണിംഗ് ദ ഷെൽ ദ സ്റ്റാർഫിഷ് പോപ്സ് ഔട്ട് ഇറ്റ്സ് സ്റ്റൊമക്ക്. എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ ആനിമലിൻ്റെ ഹാർഡ് ഷെൽസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ദ സ്റ്റാർഫിഷ് പോപ്സ് ഔട്ട് ഇറ്റ്സ് സ്റ്റൊമക്ക്. അതായത് അതിൻ്റെ സ്റ്റൊമക്ക് പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇറ്റ് പോപ്സ് ഔട്ട് ഇറ്റ് സ്റ്റൊമക്ക് ത്രൂ ദ മൗത്തിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇതിൻ്റെ പിന്നെ സ്റ്റൊമക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ത്രൂ ദ മൗത്ത് ഇറ്റ്സ് പോപ്സ് ഔട്ട് ദ സ്റ്റൊമക്ക് പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈറ്റ് ദ സോഫ്റ്റ് ആനിമൽ ഇൻസൈഡ് ദ ഷെൽ. ഷെല്ലിനകത്ത് എന്തുണ്ടാവും? ഇൻസൈഡ് ദ ഷെൽ ദർ ഈസ് എ സോഫ്റ്റ് പാർട്ട്. Okay, inside the shell there is a soft part, and the starfish eat the soft part. Okay, then the stomach then goes back into the body. Pinnida after feeding the stomach goes back into the body and food is slowly digested. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഫുഡ് ഫീഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആഫ്റ്റർ ഫീഡിങ് ദ ഫുഡ് ദ സ്റ്റൊമക്ക് ഗോസ് ബാക്ക് ടു ദ ബോഡി ത്രൂ ദ മൗത്ത് ആൻഡ് ഡൈജഷൻ ആൻഡ് സ്ലോലി ദ ഡൈജഷൻ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ മോഡ് ഓഫ് ഫീഡിങ് ഇൻ സ്റ്റാർഫിഷ്. സ്റ്റാർഫിഷിൻ്റെ മോഡ് ഓഫ് ഫീഡിങ് ഇതാണ്. ഓക്കെ, സ്റ്റാർഫിഷ് ഫീഡ്സ് ഓൺ ആനിമൽസ് കവേർഡ് ബൈ ഹാർഡ് ഷെൽസ് ഓഫ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ്. ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ദാറ്റ്. അതായത് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഷെൽസിൽ നിന്നുള്ള ആനിമൽസിനെയാണ് ആര് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത്? ദ സ്റ്റാർഫിഷ് ഫീഡ്സ് ഓൺ ആനിമൽസ് കവേർഡ് ബൈ ദ ഷെൽസ് കവേർഡ് ബൈ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഹൗ ഇറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അത് പോപ്സ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് പോപ്സ് ഔട്ട് ദ സ്റ്റൊമക്ക് ത്രൂ ദ മൗത്ത് ആൻഡ് ഫീഡ് ദ സോഫ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ആനിമൽ ആൻഡ് എന്താണ് സ്ലോലി ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇറ്റ് withdraw his stomach into the body through this same mouth. Okay,
then it is slowly digested. The food is slowly digested. This is the mode of feeding in starfish. Okay, so now we are going to learn about the digestion in humans. How the digestion happens in humans. Humans-il എങ്ങനെയാണ് digestion നടക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Okay, we take food through the mouth. So first part is what? We take food through the mouth. നമ്മുടെ മൗത്തിൽ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ ഫുഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുന്നു. Okay, we intake the food through the mouth. മൗത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഫുഡ് ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുന്നു and digest and utilize it. പിന്നീട് അത് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? The body utilized it. This is what happens inside the body. So how it happens? The way of food we are going to discuss. Okay. So the unused part of the body are defecated. Have you ever wondered what happens to the body inside? What happened to the food inside the body? നമ്മുടെ ബോഡിക്കകത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? So now we are going to discuss about that, the passage of food inside the body. Okay. So the food passes through the continuous canal. So this is a food passage. This is a continuous canal. The food passes through this continuous canal and it is called esophagus. This continuous canal is called esophagus. The food passes through the continuous canal and this canal is called esophagus. Okay, the first part, first of all, I'm going to discuss about the buccal cavity. So our food is start from the buccal cavity or mouth. Okay, so the food is start from the buccal cavity, then goes to salivary gland. Salivary gland, this part is the salivary gland. Then the food goes to esophagus. Esophagus is a long canal. Okay, esophagus is the long canal and the food pass through this esophagus. Food എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഫുഡ് ദാ ഈസോഫാഗസിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഫുഡ് ട്രാവൽ ചെയ്യാണ് അല്ലേ? സോ ദ ഫുഡ് പാസസ് ത്രൂ ദിസ് ഈസോഫാഗസ്. ഈസോഫാഗസിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഫുഡ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു. ഫുഡ് ആ ഒരു ലോങ് ട്യൂബാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. ലോങ് ട്യൂബ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ഈസോഫാഗസ് ആൻഡ് ദ ഫുഡ് പാസസ് ത്രൂ ദിസ് ഈസോഫാഗസ്. ഓക്കെ, then എന്താണ് ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി കഴിഞ്ഞു, പിന്നീട് ഈസോഫാഗസിൽ വന്നു, പിന്നെ എവിടെയാണ് ഫുഡ്, where the food go, എവിടെയാണ് ഫുഡ് പോകുന്നത്? then there is a part called stomach. This is the part stomach. Okay, then the food goes to stomachലേക്ക് പോകുന്നു. The food goes to stomach and then goes to small intestine and large intestine, പിന്നെ എവിടെയാണ് rectum, anus. Okay, ഇങ്ങനെയാണ് ഫുഡിൻ്റെ എന്താണ് path എന്ന് പറയുന്നത്. So what is the path of the food? First of all, the food start from the buccal cavity. With our mouth we absorb the food. Buccal cavity നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? Salivary gland. Then the food goes to the esophagus. It's a long canal and from the esophagus it goes to stomachലേക്ക് പോകുന്നു. Then the small intestine. Small intestine and large intestine. In large intestine the digestion is complete. Digestion complete ആയിട്ട് the waste goes to the rectum and goes through the anus. Anusum rectum വഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഫുഡ് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നു. This is the path of the food. This is the passage of the food. This is the way of the passage of food. ഫുഡിൻ്റെ പാസേജിൻ്റെ വേ ആണിതെന്ന് പറയുന്നത്. So the food start from the buccal cavity, then the salivary gland and it goes to the long canal called esophagus. Then it goes to stomach. പിന്നെ എവിടെയാണ്? Then it goes to small intestine and large intestine. In the large intestine the digestion is complete. And digestion complete ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മുടെ ന്യൂട്രിയൻസ് എല്ലാം നമ്മുടെ ബോഡിയിലോട്ട് പോകും. The nutrients goes to the body and waste ഉണ്ടല്ലോ, the waste goes to rectum and it lastly it goes to the anus. Anus വഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഫുഡിൻ്റെ വേസ്റ്റ് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നു. This is the way of the passage of food. Okay, so what are the parts in a digestive system? Buccal cavity, salivary gland, esophagus, stomach, pancreas, small intestine, large intestine, rectum and anus. Pancreas is a gland. Okay, pancreas and livers are gland in the digestive system. Others are the parts of a digestive system. What are the parts of a digestive system? Buccal cavity, then salivary gland, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus are the parts of a digestive system. Okay, so hope you have understand the path of the food through the inside our body. So then എന്താണ്? The food components gradually get digested or food travels through the various compartments. നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ various compartments ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. We are discussed about the various compartments of the body. Okay,
Then എന്താണ് the inner walls of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary glands. Okay, നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഏതൊക്കെ glands ആണുള്ളത്? The salivary gland, then pancreas, liver are the glands in our body. Okay, what are the glands present in our body? Salivary gland, liver and pancreas are the glands present in our body. Okay, so എന്താണ് the various glands associated with the canal such as salivary gland, liver and the pancreas are the glands present in our body. പിന്നെ എന്താണ് digestive juices converts complex, അതായത് digestive സിസ്റ്റത്തിൽ, അതായത് ഇവിടെ digestive സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു digestive juice നമ്മൾ in the case of pitcher plant we learned that the pitcher plant produces a digestive juice in the case of pitcher plant. Like that in human being in the digestive system there is production of digestive juice, ഒരു digestive juice പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. The digestive juice help in the process of digestion. ഈ digestive juice ആണ് എന്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? ഡൈജഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, so the digestive juices convert complex substance of food into simpler ones. The digestive juice help to what? അതായത് കോംപ്ലക്സ് സബ്സ്റ്റൻസിനെ സിംപ്ലർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ദിസ് digestive juice. The digestive juice helps to convert the complex substance into simpler ones. കോംപ്ലക്സ് സബ്സ്റ്റൻസിനെ സിംപ്ലർ ആക്കി മാറ്റാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ദിസ് digestive juices ആണ്. ഓക്കെ, the digestive tract and the associated glands. The digestive tract എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ്? നമ്മുടെ ഈ പാർട്ടെല്ലാം വരും. ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈസോഫാഗസും പാൻക്രിയാസും സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ, ലാർജ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന ആ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്റ്റും ആൻഡ് ദ അസോസിയേറ്റഡ് ഗ്ലാൻസ്. വാട്ട് ആർ ദ ഗ്ലാൻസ്? ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ആ ഗ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്? സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ്, ലിവർ, പാൻക്രിയാസ്, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഗ്ലാൻസ് ആണ്. സോ എന്താണ്, എന്തൊക്കെയാണ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നത്? ദ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ട് ആൻഡ് ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്റ്റും പിന്നെന്താണ്? ദ glands, digestive tract and the glands together the digestive system. Digestive system എന്തൊക്കെയുണ്ട്? The digestive tract and the എന്താണ് associated glands. So what are the glands? എന്താണ്? Salivary gland, pancreas and the liver. Okay, so digestive tract, the digestive tract and the associated glands together form the digestive system. Okay, so hope you have understand about digestive system and the compartments in the digestive system. So you draw and label this digestive system in your notebook. So in the next class we will discuss about the different types of teeth in our body. So we can conclude our class. Thank you.